Okay, so what is availability scale set? Okay. So let's consider I have an availability zone. So in an availability zone, I'll be have a 3 fault domains. Okay. Okay. 1 minute. Okay. Availability scale set, right? Okay, fine. So in an available zone, I'll be have a 3 fault domain. So I will call it as a FD. Okay. So this will be FD0, FD0, FD1, not a fixed deposit. Okay. FD fault domains. FD2 അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ data centers. Okay, so inside the available zone I'll be having numerous data centers. So each data centers I'll be have update domain. So this domain is space of our virtual machine. Okay. Allah. So by default Azure support 3, maximum up to 3. Maximum up to 3. Virtual machine. Availability zone. Available zone. Inside available zone. Okay. 20. So I can create up to 20 fault domains as well. Okay. So please listen. So this is my fault domains. I will just represent, then I will explain. Okay. So fault domain 3 over here. So 1, 2, 3. Okay. So I'll call it as UD0. UD0. So this is space. Okay. Virtual machine space. UD is update domain spaces. UD0. UD1, UD2, same as I'll be have a UD1 over here, I'll be have a UD2. Okay, so I'll create UD1, UD2. Okay, fault domain under 20. Up to 20 we can create. Okay, so under this FD0, so I can create up to 20 update domains. In the sense I can create up virtual machine spaces up to 20 spaces. Okay, so why should we create a availability set? What is the scenario? What is the circumstance for that? Anyone? What is the scenario we have to use this availability set? So when they update servers, see, actually they'll be have an unplanned maintenance or downtime, right? So we cannot predict when there's going to maintain the servers and all, right? So at that time, so they will update all the servers, see, parallelly or horizontally. Okay, so when they update these servers, they might be update all FD. For example, FD0 entirely they will do it. Suppose my server is sitting in UD0 and UD1. Okay, what will happen then? Exactly. So the entire FD0 is going to update, right? So my server will be offline and the user will be not able to access my application. That's the problem. So if I keep my virtual machine in UD0 and FD1 UD0, then what will happen? See, the data center will be going to update entire UD0. See, so they're going to update entire UD0. Then what will happen? Exactly. So my 2 applications going to down. So the user will not be able to access my application. Right. So in this scenario, so we will use availability set. Okay. So when we create an availability set, so when we creating first virtual machine, so that is going to deploy on UD0. Okay. So when we creating virtual machine 2, so that is going to create in UD1. In FD1, UD1. FD refresh ആവും. അതായത് ഇപ്പോൾ അവര് 2 രീതിയിലാണ് ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ FD ഇവിടെ നോക്കി, ആ ഫിഗറിൽ നോക്കി, ഒന്നുകിൽ FD0 മൊത്തത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും, റീഫ്രഷ് ആക്കും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു അങ്ങനെ ചെയ്യും. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഇതും ഈ UD1ഉം UD2 അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. Okay. So now I created a virtual machine 1, it's created UD0. I created virtual machine 2, so that is created UD1, FD1. So when I'm creating third virtual machine, that is going to create in FD2 and UD2. Okay, so exactly. See, if my data center is going to maintain, so FD0, so I'll be able to access from FD1, UD1. If my data center is going to update UD0, then I'll be able to access from UD1 and UD2. Okay, so that's what we use in scale set. Okay, so let me create a scale set quickly, then I will show you how we can do that. Okay, so I'll go to my Azure account first. I'll go to Azure account. So first I'll try to create a virtual machine. Okay, go to virtual machine. Okay, so already I have virtual machine 1 and virtual machine 2. Okay, so this virtual machine I didn't include it in availability scale set.
Okay, so before creating availability scale set, I created these two virtual machine. So what I will do is I will create a virtual machine first. അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറ്റുള്ളൂ. ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക്, പക്ഷേ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണത്. നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. സോ വി ക്യാൻ ആഡ്. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വേറെ ഡിഫറൻസ് വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഇമേജ് ഓഫ് ദാറ്റ് വിർച്വൽ മെഷീൻ, ദെൻ വി ഹാവ് ടു റീക്രിയേറ്റ് ദാറ്റ് വിർച്വൽ മെഷീൻ അഗൈൻ. റിസ്ക് ആണ്. So better when we creating a new virtual machine, so we can add that virtual machine into that scale set. Okay. So now I'll try to create a virtual machine. I'll put a name AZ1. Okay. So let me create a virtual machine. So I'll select my resource group. So the name would be AZ1. Okay. So I'll select East US. I'll select availability set. See, availability set, right? So I'll select this option. So then here you can see that availability set, it's a mandatory, so we have to fill the availability set, but I don't have any availability set as of now. So we can create a new availability set. Okay, just click over here. Okay, so here you can see that I can create up to 3 fault domains or FD0, right? I can create up to 3 FD0. So the minimum is 1, maximum is 3. Okay, so I can create up to 20 update domain in the sense. So here you can see that update domains are update 01, 02, 03, 04, 05. So this is up to 20 I can create. So here I will select 3. Okay, 3 or 4 I can select. Then I can put a name AZ set. So that is enough. So click OK. Okay, so now I'll try to create my virtual machine. I added this virtual machine into availability set. Okay, the name is AZ set. It is not yet created. That's what we are able to see in bracket new. Okay, so go to SSH. I will put password for this virtual machine. Ashik @123. That will not work. Ashik @123. Ashik @123. Okay, come down. So try to create a virtual machine. So first it will run when for the validation, then we will try to create a virtual machine. Create. Okay. So now I'll try to create a virtual machine. Here you can see that validation passed. So it will take couple of seconds to come up. We have to wait. നമ്മൾ യുഡിയും എഫ്ഡി മാത്രം സെറ്റ് ചെയ്താൽ പോലെ. മതി. Maximum we can select up to 3 FD. ഒന്നുമില്ല, no redundancy required. In the sense, see, when you creating a virtual machine, so they will create this virtual machine any of the data center, but it is not a scalable or highly available. ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എമൗണ്ട് വരും. ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു എമൗണ്ട് വരും. കാരണം അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇല്ല ഉണ്ടാക്കിയിടുന്നതിന് വരുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വേറെ വിർച്വൽ മെഷീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരും, സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെർവർ റൺ ആകുമ്പോൾ. കാരണം എന്താണ്, സി ഐ ആം ക്രിയേറ്റിംഗ് അനദർ വിർച്വൽ മെഷീൻ ഓൺ ഡിഫറെന്റ് അവൈലബിലിറ്റീസ്. അങ്ങനെ അതല്ല, അത് വി എമ്മിന്റെ എമൗണ്ട് ആണ്. അവൈലബിലിറ്റി സെറ്റിന് വേറെ എമൗണ്ട് ഉണ്ട്. അതെ. See, whatever the services we using, for every service we have to pay. Okay, so nothing, so they are going to give us a free. Okay, so let me go to availability set first. Availability set, we can search availability set. Okay, so here you can see that availability set already it's created AZ set. If I open this, we'll be able to see one virtual machine over. See, fault domain 0 and 0 as we discussed earlier. See, it's allocated fault domain 0 and UD0 fault domain 0, right? Okay, so when I'm creating second virtual machine, it is going to FD1, but it will allocate in UD1. It will not allocate in UD0. Okay, so I'll show you that. I'll try to create another one. Go to VM again. I'll select create. ഒരു വിർച്വൽ മെഷീൻ തന്നെ അങ്ങനെ ഇടാൻ പറ്റില്ല. എങ്ങനെ? FD0, FD1 ഒന്നോ ഡിഫറെന്റ് അവൈലബിലിറ്റി കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരു അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ള ഡാറ്റ സെന്റേഴ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ ഐ സെലക്ട് മൈ അവൈലബിലിറ്റി സോൺ ഫസ്റ്റ് AZ2. So I'll select availability set. You have to select the availability set again. Password.
review plus create. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സെർവർ? Required information is a field. What is the required information field? ഞാൻ ചോദിച്ചു So create. ഞാൻ ചോദിച്ചത് സാറെന്ന് അറിയോ, നമ്മൾ ഒരു സെയിം വി എം FD0 UD0ലാണ് FD1 UD1 കോപ്പി ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് പറ്റൂല. അതായത് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നല്ലത്, തന്നെ ഈ ഇവരിൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് UD0 ഇതില്ല. നമുക്ക് അതിലൊന്നും ആക്സസ് ഇല്ല, നമുക്ക് അത് അവർ ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ AZ1ലും AZ2ലും നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാം. So that we can do it. See, so while you creating a virtual machine, you can select AZ1 and AZ2. മറ്റേ എത്ര സെലക്ട് ചെയ്ത് 3, FD3 and UD5. FD0 UD0 മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ FD0 UD0 അതായത് ഒരു സെർവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. See, when you creating second server, it automatically it will allocate in FD1 and UD1. Okay, so that's what I'm creating second server. Okay, so now I created a second server. I will try to refresh. Okay, I'm getting crazy. AZ2, it's getting created. So we have to wait couple of seconds, then we'll be able to find that server over here. It is not yet created. Once it okay, now it's created. So let's wait a couple of seconds. It will come up over here. Okay, so now you can see that AZ2 that is allocated in fault domain 1 and update domain 1 as we discussed. See, fault domain 1, update domain 1. So when you're creating third virtual machine, it is going to FD2 and UD2. Okay, so while they like rebooting or restarting the entire data center virtual machines like UD0, entire UD0 or entire FD0, so it is not going to affect our workloads. Okay, so that is the benefit we are getting out of it. I hope you understood. If any doubt, please let me know. I can